En avant pour un nouvel exercice. Bon, ça va être cool. Je crois que c'est encore les oiseaux. Je sais pas trop, on verra. Je sais plus moi. Avec tous ces exercices, j'en perds la tête. Bon, en tout cas, c'est au format A4. Crayon de papier. Comme d'habitude, la bonne humeur, la joie. Allez, je te dis à tout de suite dans le Underground. This is a Piccadilly line service to Cockfosters. The next station is Knightsbridge. Please mind the gap between the train and the platform. Please mind the gap between the train and the platform. This is Knightsbridge. This is a Piccadilly line service to Cockfosters. Station is Hyde Park Corner. When you see something that looks unusual, speak to a member of staff or text British Transport Police on 61016 and we'll get it sorted. That's 61016. See it, say it, sort it. This is Hyde Park Corner. This is a Piccadilly line service to Cockfosters. The next station is Green Park.
Change for the Jubilee and Victoria lines. This is Green Park. Change here for the Jubilee and Victoria lines. This is a Piccadilly line service to Cockfosters. Station is Piccadilly Circus. Change. Bon, c'est des dessins assez rapides. Hein. 4 stations, South Kensington, St. Pancras, je crois, Piccadilly, pardon. Donc c'est 4 stations. Bon, bah c'est comme ça. Ça veut dire que bah, y a un peu plus de précision, donc plus d'efficacité. Ça sert à ça les exercices. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est avoir encore plus de précision. Bon allez, je te dis à demain. Faut rien lâcher, je compte sur toi. Pugnacité.